to assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. The Congress's overseas chief and close confidant of the Gandhi family, Sam Pitroda, stirring yet another row, this time over China. BJP leaders slammed Pitroda for his "China is not our enemy" remark. I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of, at times, proportion, because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations. ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है. The BJP maintains that Pitroda's comment wasn't made in isolation and is indicative of a larger Congress conspiracy. In the past, Rahul Gandhi has blown both hot and cold over China. On national security, Rahul pitches China as an aggressor that the Modi government fails to tame. China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. But when it comes to the economy, the Congress believes China has lessons to offer. The reason China is inside our territory is important. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The Congress has also pointed out what it terms the government's double standards. China is India's fourth largest trade partner in terms of exports. इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं. भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए. तो जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का विदेश मंत्री, जिस देश के साथ हमारा ट्रेड है, सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी देश के साथ हमारा है तो चीन से है. सारा व्यापार उनके साथ है. तो अगर सैम पित्रोदा ने ये कह दिया कि अगर हमको उसको दुश्मन नहीं मानना चाहिए, तो मेरा ख्याल है भारत सरकार भी उसको अपना दुश्मन नहीं मानती. It's not the first time that Sam Pitroda has put the Congress party in an embarrassing position and making them run for cover. In fact, this time round, he's contradicting the leader of opposition, Rahul Gandhi, and his remarks that he has made both inside and outside Parliament about the real threat of China. With Bureau Input, Sunil Prabhu, NDTV.